So today we'll be solving the contents, first two contents, right? 5.1, A1, A2, and 6.A, B, right? Momentum and the projectile basic pattern and some vector stuffs. So চলো আমরা শুরু করি। তোমার প্রবলেম ছিল জ্যান 14 কোশ্চেন নাম্বার 16 দিয়ে। সো আমরা জ্যান 14 কোশ্চেন নাম্বার 16 দিয়ে শুরু করছি। ইফাত করতে করবেন প্রথম relative curve of mass 20,018 is moving at a speed of 4.5 meters per second. Catches up and collides with the lower curve total 60,000 kg, with which is moving in the same direction at 1.5 meters per second. The graph shows the speed of the heavier truck before, during, and after the collision. A1, by means of calculation, show the speed of the light truck after the collision will be 0. Yes, so you have no problem here. Okay, carry on. B2, add a second back to the graph to show the speed of the light truck before, during, and after the collision. Okay. Calculate the force that each track exerts on other track, right? So, এই পর্যন্ত তোমার কোনো প্রবলেম নেই, তোমার প্রবলেম হচ্ছে B থেকে। Okay, so let's read B. The collision between the railway trucks is elastic. One is matched by an elastic collision. Yes, next. Next, show that the total kinetic energy halfway through the collision is less than the total kinetic energy after the collision. Yes, halfway through the collision. তার মানে আমরা কোন ইয়েটা বলতে চাচ্ছি যে মোমেন্টটাতে কলিশনটা হয়েছে, এটার যে হাফওয়ে মানে হচ্ছে হাফ টাইম যদি বলি, এই রিজনটাতে বা এই অ্যাসপেক্টটাতে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি আফটার দ্য কলিশনের চেয়ে এনার্জিটা লেস, এটা আমাদেরকে বের করতে হবে। সো এটার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন, হাফওয়ে এই পর্যন্ত তার যে কাইনেটিক এনার্জি ছিল এটা, এবং আফটার দ্য কলিশন টোটাল কাইনেটিক এনার্জি যেটা ছিল এটা আমাদেরকে বের করতে হবে। সো হাফওয়ে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি যতটুকু ছিল এটা বের করার জন্য আমাদের দুটো গ্রাফের যে ইন্টারসেকশনটা রয়েছে এটা দেখতে হবে। দুটো গ্রাফ কোন দিক দিয়ে ইন্টারসেক্ট করে, যে দিক দিয়ে ইন্টারসেক্ট করে ওই পার্টিকুলার স্পিডটাকে আমাকে রেকর্ড করতে হবে, রাইট? সো আমরা যদি মার্স স্কিমের ড্রয়িংটা দেখি, ওরা এই কোশ্চেনের যে ড্রয়িংটা করেছে, ড্রয়িংটা কি দেখিয়েছে? না, ড্রয়িং দেখায় নেই। তারা দেখিয়েছে যে হরাইজন্টাল লাইনের 4.5 ইনিশিয়ালি, তারপর এটা নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে প্যাসিং থ্রু দ্য মিড পয়েন্ট অফ দ্য কলিশন এভাবে যাবে। If it is such, then এখানে যে ভ্যালুগুলো আমরা পাবো কাইনেটিক এনার্জি হাফওয়ে থ্রু দ্য কলিশন, for 20,000 is 2.25 and for 60,000 it is also 2.25, which is the same for both. পাইছো? আচ্ছা, দেন আমরা যদি কাইনেটিক এনার্জি বের করি হাফ এম ভি স্কয়ার, টোটাল কাইনেটিক এনার্জি halfway the collision is 203,000 joules, 203,000 joules. পেয়েছো? আচ্ছা, তুমি ওকে, ঠিক আছে, চলে জুমে জয়েন করতে পারো। মানে if the velocity is 2.25 for both, then kinetic energy calculation is easy, half mv square. So এই 2.25 কে ধরে যদি আমরা টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বের করি halfway through the collision, that's 203,000 joules. Clear? And what is the after the collision? After the collision আছে শুধু heavier ট্রাকের velocity, light ট্রাকের velocity কত? 0, তার মানে তার কাইনেটিক এনার্জিও 0। তাহলে after the collision, what is the velocity of the heavier track? Yes. No. Heavier track, ভালো করে 4.5, তুমি বলতেছো 4.5, তার ওপর এখানে কি বলতেছে খেয়াল করে দেখো। হেভিয়ার ট্রাকের জন্য আমরা তো এটা ক্যালকুলেট করেছিলাম না, হেভিয়ার ট্রাকের ক্ষেত্রে calculate the force, okay fine. So ওরা যেটা এখানে দেখিয়েছে, আমি ওদের জাস্ট ফার্স্ট স্কিমের ভ্যালুটা তোমাকে একটু শেয়ার করি। তারা যেটা বলতেছে দ্যাটস 3, সো আফটার দ্য কলিশন এই ভ্যালুটা হচ্ছে 3 মিটার পার সেকেন্ড। এই কোথাও ক্যালকুলেট করেছি আমরা এর ভ্যালুটা, দেখো তো, নাকি তারা বলে দিয়েছে আমাদের? নো, এই যে বাবা এটা দেয়া আছে দেখো,
এই যে হেভিয়ার ট্র্যাকের জন্য আমাদের তো ইয়েই দেয়া আছে, গ্রাফটাই দেয়া আছে। তো গ্রাফটাতে দেখো আফটার দ্য কলিশন দ্য ভেলোসিটি ইজ 3, right? So if it is such, then final velocity of the heavier track is 3, final velocity of the lighter track is 0. So then half m v square যখন আমরা বের করব, it's only for the heavier track, which is half into 60,000 into 3 square, right? Half m v square. তো এটার যে ভ্যালুটা তাদের ক্যালকুলেশন অনুযায়ী এটার ভ্যালু হচ্ছে 270,000। তাহলে আগের ক্যালকুলেশনে আমরা পেলাম halfway through the collision kinetic energy is 203,000, এখন পেলাম 270,000। So are they equal? No, কোনটা বেশি? After the collision, তাহলে before the halfway through the collision is less। এবার কোশ্চেনে কি জিজ্ঞেস করেছিল আমরা আবার একটু বলে ফেলি। তারা বলেছিল যে show that the total kinetic energy halfway through the collision is less than the total kinetic energy after the collision proved. ওকে, এবার কোশ্চেন বলতেছে suggest a reason for this। তার মানে যে halfway through the collision বলতে আমরা এখানে কি বলতে চাচ্ছি, যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার পর যে ফ্র্যাকশন অফ টাইমটা, এই ফ্র্যাকশন অফ টাইমের মধ্যে যে লাইটার ট্র্যাক ছিল তার ভেলোসিটিটা চেঞ্জ হয়েছে, হেভিয়ার ট্র্যাক ছিল তার ভেলোসিটিটা চেঞ্জ হয়েছে। তো মাঝখানের যে পোর্শনটা যেখানে দুটোর ভেলোসিটি সেম ছিল, যে মোমেন্টে আমরা কলিশনের হাফটাকে চিন্তা করতে পারি, অর্থাৎ যেখানে গ্রাফ দুটো ইন্টারসেক্ট করেছে, আমি যদি বলি তো ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটাতে যখন কাইনেটিক এনার্জি আমরা ক্যালকুলেট করতেছি, এই কাইনেটিক এনার্জি আফটার দ্য কলিশন টোটাল কাইনেটিক এনার্জির চেয়ে কমই হবে, যদিও এখানে দুটো ট্র্যাকেরই কাইনেটিক এনার্জি ছিল। কেন এরকম হচ্ছে? বিকজ এখানকার আমরা যে আসপেক্টে যদি চিন্তা করি যে হচ্ছিলটা কি, যে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোরড ইন বাফার অফ দ্য স্প্রিং lost as elastic energy is not sufficient or elastic energy is not sufficient। এটা বলতে তারা কি বোঝাচ্ছে, আমরা একটু ডায়াগ্রামটা শুরুর দিকে পার্টটা খেয়াল করো there was a spring buffer here, right? So spring এর ক্ষেত্রে যে যতটুকু এনার্জি তারা স্টোর করেছে once they compressed, collide হলো মানে কি, the spring has been compressed। So if the spring is compressed, তাহলে এই স্প্রিংটা যখন এক্সটেন্ড হবে তখনই তো তারা কাইনেটিক এনার্জি গেইন করবে। সো 20,000 ম্যাস যেটা ছিল লাইটার ট্র্যাকে, ইট ডিডন্ট গেট এনি কাইনেটিক এনার্জি এট অল, ইট স্টপড। এন্ড যে 60,000 এর জন্য যেটা ছিল এটা কাইনেটিক এনার্জি গেইন করেছে। তার মানে কি স্প্রিংটা থেকে যে এনার্জিটা কনভার্ট হওয়ার কথা ছিল, টোটাল এনার্জিটা এখানে কনভার্ট হয় না। সো halfway এর আগের পার্টটা যদি আমি চিন্তা করি যে what is the total kinetic energy before and total kinetic energy after, right? If it is an elastic collision, then total kinetic energy before and after is equal. halfway through the collision এখানে total kinetic energy এখনো কনভার্ট হয় নাই, এটা তো স্বাভাবিক। স্প্রিং এখনো তার ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জিটাকে ধরে রাখছে, রাইট, যেটা এখন এক্সাক্ট করতেছে স্টিল, and definitely that energy is not included within the calculation of the total kinetic energy after the collision। এই জন্য আমরা দেখলাম যে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি আফটার দ্য কলিশন ইজ মোর দেন দি টোটাল কাইনেটিক এনার্জি হাফওয়ে থ্রু দি কলিশন। Because this is halfway through the collision, তার মানে কি not all the energy has been converted yet, right? আর ওরা একটা এখানে যেই পয়েন্টটা এখানে নিয়ে আসছে যে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোরড ইন দিস স্প্রিং, এটার মানে অ্যাকচুয়ালি এটা যে it is already been stored and has not been converted to the kinetic energy of the track fully yet। ওকে ওকে, সো এই কোশ্চেনটা চলে গেল। তোমার নেক্সট কোশ্চেনটা বলো তো বাবা। জুন 14 নাম্বার 14 নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো। Here it is, June 14, question number 14. আমি মার্চ থিমটাকে সুইচ করে নিচ্ছি for the sake of clarification. June 14, number 14. Yes, আমি কোশ্চেনে আছি, you may read the question. Photon of visible light is incident on a stationary hydrogen atom. Photon becomes in the opposite direction to the same wavelength measured significant distance. The hydrogen atom moves with the velocity v as shown in the diagram. Mass of hydrogen atom is equals to 1.67 into 10 to the power minus 27. Use the principle of conservation of momentum in the equation to calculate the speed of the hydrogen atom after the interaction with the
Okay, so এখানে বলতেছে যে use the principle of conservation of momentum and the equation lambda equals to h by p. Now that's an equation we haven't studied yet, and here lambda is the wavelength we know, h is the Planck constant যেটার ভ্যালুটা এখানে দিয়ে দিবে তোমাদের এক্সাম হলে। ওকে, সো এই ভ্যালুটা আমি না জানা পর্যন্ত কিন্তু এই ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো না। and p is the momentum, right? So if p is the momentum, h is the Planck constant and lambda is the wavelength, এই সবগুলো যদি আমি জানতাম তাহলে কিন্তু আমার জন্য এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লারিফাই করাটা সহজ হতো যে ইউজ দি প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম এন্ড দি ইকুয়েশন lambda equals to h by p to calculate the speed of hydrogen atom after the interaction with the photon, because after the interaction of with the photon যদি আমরা বের করতে চাই বিফোর আমার জানতে হবে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি জানতে হবে, টোটাল মোমেন্টামটা জানতে হবে। খেয়াল করো, বিফোর এর ক্ষেত্রে আমরা যদি টোটাল মোমেন্টামটা বের করতে চাই, দেন ফর দি স্টেশনারি হাইড্রোজেন ইটস 0, ফর দি ইনসিডেন্ট ফোটন ল্যামডা ইজ 640 ন্যানোমিটার, ল্যামডা ইজ গিভেন। তাহলে আমরা এখান থেকে মোমেন্টাম বের করতে চাইলে h বাই ল্যামডা বের করতে হবে, এন্ড h ইজ প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট, যেটা আমাদের দেয়া থাকবে এক্সাম হলে এবং কোশ্চেন পেপারটাতেও দেওয়া থাকবে, ইয়েস, ফর্মুলা শিটে। সো ইফ ইট ইজ সাচ, দেন আমরা কিন্তু টোটাল কাইনেটিক এনার্জি or total momentum before the collision বের করতে পারলাম। and after the collision খেয়াল করো এখানেও ল্যামডা দেয়া আছে, সো যদি ল্যামডা দেয়া থাকে আমরা এখানে আবার ওই p equals to h by lambda দিয়ে after the collision এর ফোটনের ক্ষেত্রে মোমেন্টাম বের করতে পারবো। তাহলে একটাই unknown which is the velocity v of the hydrogen atom, right or wrong? যেখানে হাইড্রোজেন অ্যাটমের মাসটাও দিয়ে দেওয়া আছে 1.67 × 10⁻27 kg। সো আমরা টোটাল মোমেন্টাম বিফোর ইকুয়ালস টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার, জাস্ট এখানে যে অ্যাসপেক্টটা নতুন করে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে আমাদের কাছে, এটা হচ্ছে আমরা মোমেন্টামের ইকুয়েশনটা মাস ইনটু ভেলোসিটি ইউজ করেছি সো ফার। এখানে ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব h বাই ল্যামডা, and where the equation is already been given, right? So একটাই ভ্যালু আমাদের এখানে unknown ছিল, which is the value of the Planck constant, and Planck constant is 6.63 × 10⁻34 joules. So এই ভ্যালুটা যদি আমরা জানতাম তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এটা বের করে ফেলতে পারতাম, রাইট অর রং? Yes, so here it is. তারা ক্যালকুলেট করে দেখিয়েছে, ভ্যালু is 1.24 meters per second. So you go and try home again. I hope it's easy for you. There is nothing significant here, nothing complicated here, and I think you would be able to do it. Clear? Next question, Baba. The data given is that interaction is inconsistent with another conservation law. Explain the extremeness inconsistency and describe the effect of recording the wavelength of the photon to more significant figures. আচ্ছা, সো এটার অ্যাসপেক্টটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে মূল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দি কন্টেন্ট হোয়াট উই আর ডিসকাসিং অ্যাকচুয়ালি এটার সাথে এক্স্যাক্টলি লিঙ্ক না, কিছুটা লিঙ্ক আছে, বাট ইটস লিঙ্কড উইথ দি রেস্ট টপিকস উই হ্যাভেন্ট কভার্ড ইয়ার। সো যেখানে বলতেছে দ্য ডেটা গিভেন ইজ in this interaction is inconsistent with another conservation law. So কি কি কনজারভেশন ল আছে আমাদের এখানে? আমরা জানি যে চার্জ কনজার্ভ হয়, মাস এনার্জি কনজার্ভ হয়, আরো অ্যাসপেক্ট গুলো আমরা এখনো পড়ি নাই, ব্যারিয়ার নাম্বার, লেপটন নাম্বার, মেসন নাম্বার, এগুলো সব কনজারভেশন আমরা দেখবো যেগুলো কনজার্ভ হয়। So তারা বলতেছে explain this inconsistency and describe the effect of recording the wavelength of the photon to more significant figures. So এই inconsistencyটাকে যদি আমরা কনসিডার করতে চাই তাহলে আমাদের যে ভ্যালুটা পেয়েছি আমরা ওয়েভলেন্থের, এই ওয়েভলেন্থের ভ্যালুটা কি ডিফারেন্ট সিগনিফিকেন্ট ফিগার আসবে, এটা কি কম হবে নাকি বেশি হবে, এটার যে আলোচনাটা এটাই হচ্ছে কি এখানকার আলোচনা। সো তারা এখানে সামারিটা দিয়েছে, কনজারভেশন অফ এনার্জি identified appears to be more energy after the collision than before, right? And then they say that more significant figure would indicate a difference or change in photons wavelength. Reflected wavelength should be larger than the incident wavelength. So এটার মূল অ্যাসপেক্টটা ক্লিয়ার হবে যখন আমরা এনার্জি কনজারভেশনের ফার্দার ডিসকাশনটা আমরা স্টাডি করব তখন। সো এটা ক্লারিফাই না হলেও চলবে, বাট দ্য ইস্যু ইজ প্রথম পার্টটা ক্লিয়ার হয়েছে কি। So if it is such, we'll be switching to the next question. Which year? Jan 16. Jan 16. Question number 15. Jan 16, question number 15 number switch করছি। Here we go. Jan 16, question number 15. Yes, please.
তুমি ওই পিডিএফ ফাইলের ভিতরে ক্লিক করলে দেখবে এখানে রাইট সাইডে একটা 3 ডট বাটন আছে। অ্যাক্রোবেট ইউজ করো। এবার ডান সাইডে উপরের দিকে 3টা ডট আছে, এখানে ক্লিক করো, দেখো কন্টেন্ট আসে, কন্টেন্টে ক্লিক করো, দেখবে বুকমার্ক দেখা যাচ্ছে, এখানে তুমি ক্লিক করো, ইয়ার এর রেফারেন্স, তাহলে আমাকে স্ক্রলিং এর ঝামেলাটা দিতে হবে। হ্যাঁ, আর স্ক্রলিং ফিফটিন B1 and 2 পারো, 15 এ আছো এখন? আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা করে ফেলি সবার আগে। In a bowling team, a player rolls a small ball along the ground. The diagram shows the action of a player as he starts to swing forward and play to the point where the ball is rolling along the ground. The player exerts a forward force on the ball between A and B. A1. State the motion of the ball and C differs from it. ইয়েস, সো এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই আমাদের। সি তে কি করতেছে সে এখানে বাবা? Right. Right. So actually এখানে B at ball B it is accelerating. Ball C ball has zero acceleration. Right. Yes. Carry on. The player applies a forward force for 0.20 seconds and the ball leaves the player's hand at a speed of 3.0 meter per second. Calculate the average forward force the player applies to the ball. Mass of ball is 1.5 kg. Yes. So আমরা জানি যে এটা তো প্রবলেম নেই, আমরা জানি Ft equals to mv minus mu, সো এখান থেকে আমাদের যে ফরওয়ার্ড ফোর্স ছিল এটা বের করতে হবে। সো or F equals to delta P by delta T একই জিনিস। সো অ্যান্সার ইজ 22.5 or 23 নিউটনস। ওকে, সামনের দিকে আগাচ্ছি আমরা, যেখানে তোমার প্রবলেম 15B1। The ball rolls along the ground that collides with the stationary ball of a mass 1.2 kg. After the collision, both balls roll off at an angle to the original direction of the moving ball as shown in the diagram. After the collision, the 1.5 kg ball travels at 0.7 meter per second at an angle of 45 degrees to its original direction. The 1.2 kg ball travels at 1.8 meter per second at an angle of 20 degrees to the original direction of the moving ball. Show that the velocity v of the first ball as it collides with the second ball is about 2 meters per second. Yes, show that the velocity v of the first ball, velocity v of the first ball কোনটা, যে ভেলোসিটিতে সে আসতেছিল, রাইট? সো v যদি আমরা এখানে বের করতে চাই, তাহলে আমরা জানি যে এখানকার যে মূল আলোচনাটা, যে এই কলিশনটা, ইটস আ টু ডাইমেনশনাল কলিশন, রাইট? সো টু ডাইমেনশনাল কলিশনে টোটাল হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট গুলো এবং টোটাল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলো ফর দি মোমেন্টাম ইজ গোইং টু বি কনসেপ্ট, রাইট? তাহলে আমরা এখানকার যে হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলো রয়েছে এগুলো যদি কনসিডার করি, তাহলে আমাদের এখান থেকে অ্যান্সার চলে আসা উচিত। তো তারা এখানে যেটা করেছে এক্স্যাক্টলি সেম কাজটাই করেছে। তারা বলতেছে যে resolve horizontal component of the momentum 1.5 into v for the total momentum before the collision, because there wasn't any horizontal component except for the 1.5 kg ball moving with the velocity v, right? So 1.5 into v is the total momentum before the collision, right Baba? And after the collision, that's 1.2 kg into 1.8 into cos 20, right, which is the horizontal component of the second ball. And for the first ball, 1.5 kg into 0.7, which is this final velocity, cos 45 degree, which is again the horizontal component of the first ball. This is the first ball's horizontal component. Second ball to শুরুতে আমরা লিখলাম 1.2 kg যেটা, হ্যাঁ? So this is total momentum after the collision. তাহলে দেখো এখানে unknown factor একটাই, which is v. Easy করে দেখাতে হবে। ভিটাকে জাস্ট সাবজেক্ট করব, দ্যাটস ইট। রাইট সাইডটা টোটাল ক্যালকুলেশনটা হয়ে গেলে 1.5 ইনটু v আছে, ভিটাকে লেফট সাইডে রেখে 1.5 টাকে রাইট সাইডে ট্রান্সফার করে দিলেই যে অ্যানসারটা আসবে, দ্যাটস ইজ গোইং টু বি আওয়ার অ্যানসার। এন্ড দি অ্যাজ পার দি মার্ক স্কিম দিস ইজ 1.5 মিটারস পার সেকেন্ড। ইজি, সামনে আগাবো। ওকে, করো। By means of suitable calculations, show that the collision is inelastic. এবার দেখো যে এইবার হচ্ছে আমাদের মূল আলোচনাটা, মানে আমরা যে টু ডাইমেনশনাল কলিশন যখন করেছিলাম তখন একটা ক্লু তোমাদেরকে দিয়েছিলাম যে আমরা যখন
লাইক ইউ রিমেম্বার দি সামারি, আমরা যখন এই চ্যাপ্টারটা সামারাইজ করেছিলাম আমি বলেছিলাম এখান থেকে দুটো জিনিস শেখার আছে। একটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল কোলিশনের ক্ষেত্রে যে হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলোকে কনসিডার করতে হয়, এটা হরিজন্টাল ডিরেকশনে মোমেন্টাম কনজার্ভড, ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে মোমেন্টাম কনজার্ভ, এটা মাথায় রাখা। আর লাস্টলি ইলাস্টিক ইনইলাস্টিক কোলিশন যখন আমরা ক্যালকুলেট করব কখনোই অ্যাঙ্গেল চিন্তা না করা। কেন? বিকজ কাইনেটিক এনার্জি যখন আমরা কনসিডার করতেছি to get the idea whether it's elastic collision or inelastic collision, এখানে আমাদের একটাই ভ্যারিয়েবল ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি itself. So kinetic energy যখন আমরা ক্যালকুলেট করব there shouldn't be any angle considered as kinetic energy is a scalar quantity. ক্লিয়ার? তাহলে দেখো টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বিফোর যদি আমি চিন্তা করি, the ball moving with velocity v, যেটার ভ্যালুটা আমরা একটু আগে ক্যালকুলেট করলাম, into the mass, this is the total kinetic energy before. What is the total kinetic energy after? v2, which is 1.8 into 1.2, and v1, which is 0.7 into 1.5. So এটা করলে আমরা যদি দেখি যে এই ইকুয়েশনটা ইকুয়াল হয় তাহলে এটা ইলাস্টিক কোলিশন, ইকুয়েশন ইকুয়াল না হলে ইনইলাস্টিক। তারা বলে দিয়েছে শো দ্যাট, তার মানে কি এটা ইনইলাস্টিকই হবে, রাইট? The total kinetic energy before আসছে 2.4 and total kinetic energy after আসছে 2.3. So definitely it is inelastic collision. Most importantly, total kinetic energy before কিন্তু সবসময় বেশি হবে if it is an inelastic collision. Otherwise additional energy টা আসবে কোত্থেকে? এনার্জি লস্ট হয় ইন জেনারেল। হ্যাঁ, সিস্টেমের মধ্যে সামহাউ যদি এনার্জি চলে আসে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কেস, যে অন্য একটা এনার্জি সোর্স এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যেটার জন্য তাদের এনার্জি বেড়ে গিয়েছে। বাট ইন জেনারেল কলিশনের পরে সাধারণত এনার্জি লস্ট হয় টু দি সারাউন্ডিংস। So in general, most of the cases will found that the total kinetic energy after is actually less than the total kinetic energy before if it is an inelastic collision. And in reality, almost all collisions are inelastic collision. Because let's say গতকাল আমরা পদ্মা সেতু উদ্বোধন হওয়ার পর মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট অবজার্ভ করেছি। এখন লেটস সে যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, এই অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সময় ডেফিনেটলি সাউন্ড প্রডিউস হয়েছে, হিট প্রডিউস হয়েছে, দেন যে দুজন মারা গেছে, আল্লাহকে মাফ করুক, যারা মারা গিয়েছে তাদের বডিতে ড্যামেজ হয়েছে। সো এই এনার্জিটা কোত্থেকে আসছে? এনার্জিটা তো তাদের এখান থেকেই কনজার্ভড হয়েছে, তাই না? সো যখন এই কলিশনটা হয়েছে দেন ডেফিনেটলি তাদের যে ভেলোসিটি ছিল বা তাদের যে মোমেন্টামটা ছিল, তাদের যে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি ছিল, এটা ডেফিনেটলি বিফোর দ্য কলিশনের চেয়ে অবশ্যই কম, বিকজ সাউন্ড হিট যেটা জেনারেট হয়েছে এটা তো ওয়েস্ট এনার্জি হিসেবে থেকে সিস্টেম থেকে লস হয়েছে, রাইট? এনিওয়ে, হাউ ফানি সলিউশন। মোটরসাইকেলের জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ করে দিচ্ছে। যদি দুটো ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট করে পদ্মা সেতুর উপর, ভেগ রিজন। এনিওয়ে আমরা সামনে আগাই। লাইক মানে আমি আমি যদি মানুষের মধ্যে এই ক্রেভটা জেনারেট করি যে ইউ নিড টু কম্পিট উইথ আদার্স, কে ফাস্ট হবে, দেন স্পোর্টস বাইকে এত মার্কেটিং, কে কত মুভ করতে পারবে দ্রুত, কে কত ইজিলি কাউকে ওভারটেক করতে পারে, হ্যাঁ, ইউ নিড টু কম্পিট আদার্স, ইউ নিড টু বি ফাস্ট অলওয়েজ। তো সেকেন্ড হওয়াটা আমাদের কাছে এক্সপেক্টেড না। আমি যখন মানুষকে রেসে উঠাই দিব, দিয়ে এবার যখন তারা রেসে পার্টিসিপেট করবে, করে যখন তারা কোলাইড করে মারা যাবে, এবার আমি বলবো যে না, মোটরসাইকেল বা কার রেস কি বন্ধ হবে? বাসের যে পাল্লাপাল্লি, এটা কি বন্ধ হবে? হবে না। তাহলে কি আমি দূরপাল্লার বাস বন্ধ করে দিব অ্যাক্সিডেন্ট হলে? না, তা তো করবো না। I need to educate people that you don't have to, do this. Why you are doing this? You don't have to chase others. তুমি তোমার স্পিডে, you know your own limits, you know your limits of your bike, it's two-wheelers, so it is unbalanced in general, right? So it easily unbalanced হয়ে যেতে পারে two-wheelers গুলো। So তোমাকে অবশ্যই ওই তোমার গতি মেইনটেইন করে দেখতে হবে যে তুমি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে কিনা। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তাকে কম্পিট করা আমার এখানে কিছু নাই। আগে পদ্মা সেতু ক্রস করার মধ্যে কোনো ক্রেডিট, সো যাক আমি একটু পরে যাই, সমস্যা কি? সো এই মেন্টালিটি যখন আমি ইন জেনারেল মানুষের মধ্যে জেনারেট করতে ব্যর্থ হব, দ্যাটস মাই ফেলিওর, নট দ্য ফেলিওর অফ দ্যাট গাই। He has just adopted the idea, রাইট? মানে এটা কিভাবে বুঝবা? সোসাইটিতে যখন কোনো প্রবলেম থাকে এক্সেপশনালি খুঁজে পাওয়া যাবে। লেটস সে আমাদের সোসাইটিতে
এই ঘটনাগুলো খুব কম হয় যে বাবা তার নিজের মেয়েকে রেপ করে আমাদের সোসাইটি, বাট ইফ ইউ গো ওয়েস্ট ইট ইস ভেরি কমন, ইটস ইউরোপ ইটস ভেরি কমন, রাইট? তাহলে আমাদের জন্য এটা কিন্তু এক্সেপশন স্টিল, but for them it is no exception, it is example there. This is happening every now and then. So if it is such, then you can't tell that the problem is on these individuals. No, once it's a societal issue, then it's a societal problem. Once it is just an individual case, individual issue, then it's an individual issue. If it is an exception, that the problem is an individual. But if it is example, then it's no longer the individual to be blamed, rather the system to be blamed, the society to be blamed, or the cause behind this, why people are doing this, that has to be blamed. Clear? Yes. Next question. Jan 17, number 18. Okay. চমৎকার কোশ্চেন, এটা মজার বাবা কোশ্চেনটা সলভ করলাম। আচ্ছা, Jan 17 কোশ্চেন নাম্বার 18 আমরা এখন আছি। আমি একটু দ্যাট ইজ দি লাস্ট প্রবলেম। তাহলে আমরা একটু সময় নিয়ে আলোচনা করব, দেখা যাক। এবং এটা এনশিওর করবে ইফাত ক্লাসেই যে তুমি এটা বুঝতে পারছো। যদি না বুঝো ডোন্ট হেজিটেট টু রেইজ ইউর ভয়েস। আরেকটু ডিটেলস আলোচনা করলে ভালো হয়, বা একটু যদি আলোচনা করতেন বেটার হতো। ওকে ওকে বাবা, আচ্ছা। হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট গুলো, এগুলো তোমার কাছে একটু টাফ লাগছে? হ্যাঁ, কিছু কোশ্চেন তো একটু ট্রিকি তো করবে, অ্যাডভান্স না। আমরা মানে জাস্ট ইমাজিন, এভাবে ইমাজিন করো যে রিয়েল লাইফে যখন আমাদেরকে আমরা যখন কোনো প্রবলেম ফেস করি, এখানে কিন্তু আমরা সরাসরি কোনো সূত্র বসাতে পারি না, মাঝে মাঝে বসতে পারে, বাট আমরা কিন্তু চিন্তা করি, বিকজ রিয়েল লাইফের ইনসিডেন্ট গুলো প্রত্যেকটা আইডেন্টিক্যাল। বার্নিং, মেবি বার্নিং হয়েছে, ইস্যু ইজ কমন, বাট যে স্টাইলে বার্ন হবে, যতটুকু বার্ন হবে, এটা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল। এই এতটুকু বার্নের জন্য কি আমি ডিফারেন্ট সলিউশন খুঁজবো, নাকি বার্নিং ইস্যুটাতে যাবো এবং দেখবো বার্নিং হইলে অ্যাকচুয়ালি কি করতে হয়? বার্নিং হইলে যেটা করতে হয় এটাই করবো। মানে কোশ্চেনের প্রেজেন্টেশনটা ইজ ডেফিনেটলি গোইং টু বি সামথিং যেটা আমার অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাসিটিকে ডেভেলপ করে, বিকজ আই মিন অ্যাডভান্স লেভেল। সো অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাসিটিকে যদি আমরা ডেভেলপ না করি, দেন ইন জব লাইফ, ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, তোমার অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাসিটিটা ডেভেলপ হবে না। দো দিস ইজ নট দি ওয়ে টু ডেভেলপ, but this is a way that you can think in this way, right? How science works, HSW on the advanced level into one of the important part হচ্ছে এটা, and second important part is math. তারপর হলো আমাদের অন্য থিওরি গুলো, যেগুলোকে আমরা এটার সাথে লিংক করে how science works and the mathematical approach of calculation, এটা ইউজ করে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সলিউশনটাকে পাই, রাইট? আচ্ছা, পড়ে ফেলি, দেখা যাক ইনশাআল্লাহ। ট্রিকি পার্টটা যদি আমরা রিভিল করে ফেলি, once the trick is revealed, then it's no longer a trick. ম্যাজিশিয়ানদের যে ট্রিক আছে না, যে দেখবা হাতের মধ্যে কলম নিয়ে এরকম করতে আগে কলমটাকে ভ্যানিশ করে ফেলতে, অ্যাকচুয়ালি যে কলমটাকে হাতের মধ্যে সে রাখছে, এটা যখন আমরা ম্যাজিক রিভিলিং এর পার্টটাতে দেখি, তখন আমরা আমাদের জন্য কিন্তু ইজি হয়ে যায়। ও আচ্ছা, তাহলে কেউ যদি এই একই রকম ট্রিক আমাদের সামনে অ্যাপ্লাই করে, আমরা কি বলি, দেখি আপনার হাতটা। ঠিক তেমনি একই স্টাইলে ট্রিক অ্যাপ্লাই করতে করতে বা ট্রিক দেখাতে দেখাতে যেটা হবে, ইভেন আমার এক্সামের সময় যদি নতুন একটা ট্রিক অ্যাপ্লাই করে ফেলে, আমি তখন আমার মাথা খাটায় ট্রিকটাকে ধরতে পারবো, ঠিক আছে? আমি অলরেডি অনেক ট্রিক জানি। দেখবে না, তাই ফুলাস একটা অনুষ্ঠান হয় তোমার, পেন অ্যান্ড টেলার, দুই ম্যাজিশিয়ান, ওয়ার্ল্ডের ফেমাস দুই ম্যাজিশিয়ান, পেন অ্যান্ড টেলার, এরা দুইজন বসে থাকে এবং ওয়ার্ল্ডের ডিফারেন্ট জায়গা থেকে বড় বড় ম্যাজিশিয়ানরা আসে, এসে ওদের সামনে ম্যাজিক দেখে। মানে এরা ট্রিক যদি রিভিল করতে পারে, দেন রিভিল হইলো, আদারওয়াইজ ইউ ফুল পেন অ্যান্ড টেলার। সেটা হচ্ছে কি অনুষ্ঠানটার ইস্যু। এখন পেন অ্যান্ড টেলার এই প্রোগ্রামটা রান করতেছে ফর দেয়ার মানি, দ্যাটস ওয়ান ইস্যু। সেকেন্ড ইস্যু ইজ দ্যাট দে ক্যান actually figure out what's going on, right? Not because just that তারা এই ম্যাজিকটা করে আসে, but because যে এই টাইপ অফ ট্রিক তারা অনেক প্র্যাকটিস করছে। যখন তাদের সামনে নতুন কোনো ট্রিক নিয়ে আসে, তারা ইন জেনারেল এটা ধরতে পারে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তারা ফুলড হয়, দ্যাটস ওকে,
বাট আমাদের ক্ষেত্রে এরকম হবে না যে এমন কিছু যেটা আমরা ধরতেই পারবো। আচ্ছা শুরু করি চল। The student read the following extract from a textbook. In an elastic collision between objects of equal mass, where one is initially stationary, the objects move off at 90 degrees with each other after the collision. The student investigated this using a collision between two identical steel balls, each of mass 66 grams. The diagram illustrates the collision between the balls. In one experiment, U1 was 0.72 meter per second and theta was 29 degrees. For such a collision, it can be shown that if the balls are separated at 90 degrees, then V1 is equal to 0.63 meter per second. So what's this? That's 5. 5. 5. 5. Yes. 5 is equal to 61 degrees. V2 is equal to 0.35 meter per second. Show that these values satisfy the condition for conservation of momentum in the initial direction of ball. ইনিশিয়াল ডাইরেকশন অফ বল, তার মানে আমরা বল ওয়ানের যে ইনিশিয়াল ডাইরেকশনটা ছিল এই ডিরেকশন অর্থাৎ হরাইজন্টাল ডিরেকশনে যে মোমেন্টামটা কনসার্ভ হয়েছে এটা আমরা বের করব। সো আগের মতোই বল ওয়ানটার ম্যাস এবং তার ভেলোসিটি আমাকে জানতে হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দি টোটাল মোমেন্টাম বিফোর দ্য কলিশন। আর আফটার দ্য কলিশন দুটো বলের ম্যাস এবং ভেলোসিটি থেকে তাদের যে অ্যাঙ্গেলটা তারা জেনারেট করেছে উইথ দি হরাইজন ওইটার কম্পোনেন্টটা। সো খেয়াল করো দুটোর কম্পোনেন্টই কিন্তু এখানে কজ আসবে বিকজ দুটোর অ্যাঙ্গেলটাই কার সাথে হরাইজনের সাথে দেয়া আছে, তাই না? থিটা is with horizon and the phi is with horizon. তারা বলে দিয়েছে যে if the balls are to separate at 90 degree, যদি তারা 90 ডিগ্রিতে সেপারেট হয় তাহলে থিটা 29 ডিগ্রি, phi অবশ্যই 61 ডিগ্রি হবে, তাই তো? তাহলে cos 29 cos 61 কার সাথে মাল্টিপ্লাইড হবে? তাদের ম্যাস এবং ভেলোসিটির রেসপেক্টিভ ভ্যালুর সাথে, তাই তো? চলো দেখে আসি তারা এখানে কি করেছে। তো দেখা যাচ্ছে যে মোমেন্টাম it's just a symbol, a Greek symbol. Just একটা অ্যাঙ্গেলকে দুটো অ্যাঙ্গেলকে থিটা 1 থিটা 2 বলতে পারতো, থিটা 1 থিটা 2 না বলে phi বলছে। একটা থিটা একটা phi, that's it. You can say theta 1 theta 2, doesn't matter at all. Anyway, so P1 equals to 0.066 into 0.72, which is the total momentum before the collision, as the second one was constant. I mean, it was stationary. So it is actually 0.048 Newton seconds. Yes, total momentum. And component of U1 and U2 in the direction of the horizon is 0.066 kg into 0.63 its velocity into cos 29, right? Theta value বসাই দিলাম। এবার সেকেন্ড বল 0.066 into 0.35 into cos 61, ক্লিয়ার? তো দেখো দুটো ভ্যালু যেটা আসবে যোগ করলে এটা দেখায় 0.048 নিউটন সেকেন্ড। সো আগেরটা আমরা পেলাম 0.048, এটাও পেলাম 0.048, তার মানে কি মোমেন্টাম ইজ কনজার্ভড। ক্লিয়ার বাবা? আচ্ছা পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছে। A2. Show that these values satisfy the condition for elastic collision. Again, elastic collision ক্ষেত্রে কাজটা কি? আমরা জাস্ট ভেলোসিটি ভ্যালুটাকে খেয়াল করব, নট দি অ্যাঙ্গেল। সো টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বিফোর আ কলিশন জাস্ট ভেলোসিটি বসাই দিব হাফ ইন ভি স্কয়ার 0.0171, and পরেরটার জন্য একটা ভেলোসিটি 0.63, একটা ভেলোসিটি 0.35, and again no component because এখানে আমরা ক্যালকুলেট করতেছি কাইনেটিক এনার্জি which is the scalar quantity, so we don't consider the angle. So this is 0.0040 joules. তাই দুটোকে যোগ করলে again 0.0171 joules আসবে। So before and after total kinetic energy is same. So it is an elastic collision. Clear? আচ্ছা পরের কোশ্চেনটাতে আমরা চলে যাচ্ছি। The photograph shows the students' actual results of the experiment. The positions of the colliding walls at successive time intervals have been overlaid on a single image. We want to see the additional information that the student needs in order to determine the speed of the ball. Yes, so এখানে আমাদের যে ইস্যুটা রয়েছে খেয়াল করো, তারা বলে দিয়েছে যে the photograph shows the student actual results for this experiment. The position of the colliding balls at successive time intervals have been overlaid on a single image. Successive time intervals রেখে অর্থাৎ আমি টাইমটা জানি
আমি টাইমটা জানার পর যদি আমি এখান থেকে স্পিড বের করতে চাই একটা বল থেকে আরেকটা বলের মাঝখানে, আমাকে কি জানতে হবে বাবা? ডিস্টেন্স জানতে হবে, because speed equals to distance by time. So I need to know the distance between the ball, right or wrong? And that is the additional information I don't know, right? So দেখো মার্ক স্কিমে কি আসতেছে, যে টাইম ইন্টারভাল বিটুইন দ্য ইমেজ, স্কেল অফ দ্য ফটোগ্রাফ। সো এক্সাক্ট টাইম ইন্টারভাল যদি এটা আমরা এখান থেকে বের করতেছি, টাইম ফ্রেমে কতটুকু টাইমটা এক্স্যাক্টলি এখানে ইউজ হলো, এই ভ্যালুটা আমার জানতে হবে। এন্ড সেকেন্ডলি স্কেল অফ দ্য ফটোগ্রাফ টু মেজার দ্য ডিস্টেন্স। স্কেল অফ দ্য ফটোগ্রাফ, লাইক একটা ফটোগ্রাফ থেকে একটা ফটোগ্রাফের মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা, এটাকে আমি যদি বড় পেজে প্রিন্ট দেই জুম করে, দেন স্কেলিংটা তো ডিফারেন্ট হয়ে গেল। সো বড় হওয়ার পর আমি যদি স্কেলিংটা ঠিক রাখি, দেন ইট ইজ স্টিল দি সেম, রাইট? সো স্কেলিংটা ইম্পর্টেন্ট এন্ড টাইম ইন্টারভালটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, রাইট? আচ্ছা, এবার আমরা একটু এতে চলে যাই। The student looked at the photograph and noticed that the angle between the paths of the two balls after the collision was not 90. He modeled the collision on a computer. He used the same initial conditions for ball 1 and the same value of theta. The computer calculated the total kinetic energy after the collision for a range of angles 5. The following graph was produced. Measure 5 from the photograph and use the graph to suggest why the angle between the paths is not 90. ইয়েস, তারা বলে দিয়েছে মেজার 5 ফ্রম দি ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফ কোনটা বাবা? ওই যে গিভেন ফটোগ্রাফ যেটা ছিল, এখান থেকে আমাকে ফাইটা বের করতে হবে। সো আমি যদি এখান থেকে ফাইটা মেজার করি ফটোগ্রাফটাকে ইউজ করে, তারপর তারা কি বলতেছে, and use the graph to suggest why the angle between the path is not 90 degrees. So fire এককোষে the total kinetic energy after the collision respective, এটা যদি আমরা দেখি এবং আমরা মিলায়ে ফেলি যে আচ্ছা ঠিক আছে, যে if it is such the total kinetic energy doesn't match, then of course যে সাজেশনটা ছিল যে the angle between path is not 90 degree, that's going to be correct. দেখো মার্কস্কিম কিভাবে আসতেছে এখানে। মার্কস্কিম বলতেছে আমরা যে মেজারমেন্টটা করব ফায়ার, এটা আমাদের প্রোটেক্টর এটা দেখাবে যে ভ্যালুটা দ্যাট শুড বি বিটুইন 45 ডিগ্রি টু 52 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? তো ফটোগ্রাফ থেকে মেজারমেন্টটা পেলাম। এবার দেখো 45 ডিগ্রি এন্ড 52 ডিগ্রি যে করেসপন্ডিং আমার যে ইয়ার ভ্যালুটা থাকবে টোটাল কাইনেটিক এনার্জিটা যদি আমরা একটু দেখি, দেখো তো বাবু। Protector use for a photographer precaution. হ্যাঁ, রাইট 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 রাইট। So like যারা ফ্যামিলি তারা কি ছবির মধ্যে বসে দেখবে, ছবি তো তাদের কাছে তো থাকবে প্রপার পেপার, সো পেপারের উপর তারা বসে, পেপারের উপর বসিয়ে যখনই বলবে ইউজ দ্য ফটোগ্রাফ এন্ড ইট ইজ টু স্কেল, তার মানে আমরা মেজার করবো অ্যাকচুয়ালি ফটোগ্রাফ থেকে, রাইট? আচ্ছা, এবার দেখো 45 ডিগ্রি এবং 52 ডিগ্রি এই রিজনের মধ্যে যদি আমরা টোটাল কাইনেটিক এনার্জিটা দেখতে চাই, রাইট? টোটাল কাইনেটিক এনার্জি ফর দি সেকেন্ড পার্টিকেল কত আসা উচিত? আমরা আগে মার্ক স্কিমে দেখে আসি, ইট শুড বি 0.0171, রাইট? এটা আমাদের আসা উচিত ছিল টোটাল কাইনেটিক এনার্জি, রাইট অর রং? সো ওইটা যদি আমার আসে 0.0171, I will understand that ঠিক আছে, it's fine, right? And the for the ball 2 কত ছিল ওইটার অ্যাঙ্গেলটা আমাদের 63 ডিগ্রি 5, তাই না? 5 ভ্যালু কত ছিল? 60 গিভেন ভ্যালু fire given value should be 61 ডিগ্রি না? আমি চেক করে নিই একবার আমরা। ইয়েস, 61 ডিগ্রি ছিল ফায়ার ভ্যালুটা। আচ্ছা, সো ফায়ার ভ্যালু যদি আমরা এখানে যখন 61টা বসিয়েছিলাম, তাই তো, তখন আমাদের যে ইয়েটা রয়েছিল, অর্থাৎ আমরা যেখানে মোমেন্টামটা পেয়েছিলাম, এই মোমেন্টামের একটা ভ্যালু, পার্টিকুলার ভ্যালু আমাদের কিন্তু এখানে দেয়া আছে, তাই না? এবার দেখো যদি আমরা আমাদের যে 45 থেকে 52 ডিগ্রির মধ্যে আমাদের যে মেজারমেন্টের যে ভ্যালুটা ছিল ফায়ার, এই ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে কনসিডার করি, তাহলে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি আফটার দ্য কলিশন কত আসা উচিত, এটার রেসপেক্টিভ ডায়াগ্রাম থেকে আমরা পাবো, রাইট অর রং? তাহলে দেখো ফায়ার জন্য আমার ভ্যালু যদি 46 ডিগ্রি হয়, লেটস সে আমরা এখানে একটু ড্রয়িং করে দেখি, 46 ডিগ্রি হলে আমার এখানের ভ্যালুটা দেখাচ্ছে 0.014, right? 0.014 কি টোটাল কাইনেটিক এনার্জি আফটার দ্য কলিশন? What was the total kinetic energy before the collision? 0.0171. So that is the total kinetic energy before the collision. So after the collision যদি total kinetic energy এটা না দেখায়, তার মানে কি it is not stated correct, right? এই জন্য দেখো আমি এখানে মার্ক স্কিমে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি যে measured
the angle from the given photograph and use the angle to find the value of the total kinetic energy from the graph and check total kinetic energy is not conserved, which is correct. তাহলে আমার এখানে total kinetic energy I supposed to get 0.0171 and instead I'm getting 0.014, which are not equal, and thereby total kinetic energy is not conserved. So statement গুলোতে আমাদেরকে ফোকাস দিলে আমরা বুঝবো যে অ্যাকচুয়ালি কি করতে হবে। দেখো মেজার phi from the photograph. So কোশ্চেনটাকে আমাদেরকে ভেঙে ভেঙে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে and use the graph to suggest why the angle between the path is not 90 degree. Use the graph. তার মানে ফটোগ্রাফ থেকে আমি মেজারমেন্ট করব, গ্রাফ থেকে আমি ভ্যালুটা ক্রস ম্যাচ করব and angle between the path is not 90 degree এটা কনফার্ম করব, because if the angle between the path is 90 degree that would have been a elastic collision. আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে যে এই টোটাল কাইনেটিক এনার্জিটা যদি সেম না হয় তার মানে কি অ্যাঙ্গেলটাও অ্যাকচুয়ালি 90 ডিগ্রি না, রাইট? ক্লিয়ার? ঠিকটা কোথায় ছিল? That's not a question. 3 months and it's like white shape forward. বাট এখানে কিন্তু বড় বুঝতে পারছি, জায়গাটা অনেক দেয় তো বুঝতে পারছি। 0.017 answer Okay, so 15 Zen question number 17 এক ছোট পার্টটাতে আরেকটা ক্লারিফিকেশন দরকার ছিল রুম মানে আমরা এটাতে আছি, এটা ক্লারিফিকেশনটা একটু নিয়ে নেই। বলতেছে একটা কার 12 মিটার পার সেকেন্ড ইস্টের ডিরেকশনে মুভ করতেছে এন্ড এরপর সে কি করলো তার ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করে নর্থ ডিরেকশনে অর্থাৎ ভার্টিক্যালি এখানে as per the diagram vertically upward direction 15 meters per second স্পিডে মুভ করলো। বলতেছে ক্যালকুলেট দি change in velocity and draw the vector diagram and go for a vector diagram presentation, right? So এখানে খেয়াল করতে হবে যে ট্রিকি পার্টটা এখানে রয়েছে, স্মল ট্রিক্স। সো এটা একটু আমি তোমাদেরকে দেখাই দেই। ড্র করতে হবে আমাকে এটা, and it is not to scale, তার মানে আমাকে এক্স্যাক্টলি যে লেন্থটা মেইনটেইন করতে হবে ব্যাপারটা এরকম। ওকে, সো দিস খেয়াল করো 12 মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল ডিরেকশন, রাইট? ইয়েস, তারপর কোন দিকে মুভ করবো সে এই ডিরেকশনে মুভ করতেছে, রাইট? নর্থ ডিরেকশন। So if it is such that's 12 towards east and that's 15 towards north, right? So seems the resultant is from the starting to the ending and thereby this is the resultant velocity, right? Why it is wrong is because they told you not to calculate this one plus this one. Rather this one minus this. অর্থাৎ আমাকে কি বের করতে হবে? ডিফারেন্স বিটুইন देम। তার মানে কি আমার এইটার ডিরেকশনটাকে আমি যদি রিভার্স করতে এটা ডিরেকশন ইজ অ্যাকচুয়ালি অপোজিট লাইক দিস। সো একটা এদিকে যাচ্ছে তার মানে আমি কি করতে হবে? প্যারালোগ্রাম ড্র করতে হবে। আমি যদি এখানে প্যারালোগ্রামটাকে ড্র করতে দিই, this is the parallelogram downward and here is the parallelogram which is in right. এবার দেখো now I have a direction from where to where, from there to there, right or wrong? So then I draw the vector diagram and this is the resultant vector diagram. Clear? Not this. Clear? This is A minus B. অর্থাৎ আমার এখানে কি ছিল? A plus B করেছিলাম না আমি? কি করলাম? যে that's A, let's say A minus B. Because I need to make the difference between the values, right? And আমরা যে ওইটা এখানে ড্র করেছি that's actually the addition, vector addition, but এখানে কি হবে? Subtraction মানে the direction টা reverse হয়ে যাবে। Okay, with that I'd like to conclude for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.